Okay, a very good afternoon, a very good evening, a very good morning. Kijja kusinzira budde ki video ne wegenda kubeera ngate kutuukira ku Bampita Fahad Pro UG emabega mzindira kubeera ngate kutonyeza amawulire angabe gebere gatambula mu ggwanga Uganda ne bweru w'eggwanga yonna video beera ngate ojinterako ekigawo likinga sharingirako abalala comment section always beera open beera ngate oslow wansi endowooza yo kusinzira ku biki byogenda kubeera ngate olaba amawulire n'amangi nnyo naye nga kamere ngate ntandika n'amawulire gano ag'ennaku ekiriwa Alex Muhangi ntegeza bali ku comedy store Maziga na Miranga era nga mube na bena batera okubeera nga temugendayo ne mulaba comedy waliwo abaana bademanyikidwa nga aba crazy university abaana bano bazanya babiri nga olaba Madrata Nchiko omukubbo oyo abademanyikidwa nga Cold Q era nga Cold Q ono amaze banga dene nnyo nga mulwadde nga aliyo mu ddwaliro naye nga tafuna buyambi na bumuso kikyamuviddeko ndowooza okubeera nga ate ava mu bulamu bw'ensi eno abaana bamaze banga dene nnyo nga bazanya comedy waabwe I think ndowooza ekintu kyabwe bakikubidde almost 15 years nga bazanya comedy naye just imagine nozanya comedy wo 15 years nene obeera nga ate toganyuddwa mu bintu by'okoze so yafudde mu bulumi bw'amaanyi nnyo era nga tongera okubeera nga ate tubasabirako ssaako n'oli munne gwabadde nga azanya naye nja kwongera okubeera nga ate mbawa details ku nsonga ki oba bulwadde kyowasodde okubeera nga ate bumujja mu bulamu bw'ensi eno naye nga for now ezo details nakasobola okubeera nga ate mfuna ebino nga mitadde ku mabbali nina ensonga za hajjat ne haji ali waawe zituuse video zina ngenda kubeera nga tenze kuterawo awo sako n'ensonga y'emmwanyi abaganda balumye n'ogwengulu bagambye senga bakeera ku makya ne babeera nga ate bayisa etteeka lino ery'emmwanyi ekiddako bakirangiridde era nga tulakalira bino byonna mbirina mu video genda kubeera nga ate obyewulirako subscribinga bwobanga wadetona okubeera nga ate osubscribinga ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga ate kaku alatinga buli lwonabandesa video gyokubeera nga ate ofuna ka notification awo so kamate video zino nkomeona amawulire amala mangi nnyo tebubaawo. Omwana wabanga yakwatibwa si buvunaanyizibwa bwange kakasa nti bamukwata agambye afunye enkumbi eyakozesebwa omulundi ogusembyeyo nti kyekigoye siwuliriza ku kigoye kiyakozesa enkumbi nina okukyusaamu enkumbi kubanga ffe abakyala tumanyi enkumbi ndala. Listen to me. Kasito ekigoye ekyokozesezza bakiyita nkumbi oba ekikooyi ebisigadde sagala byogera mu kamera agambye abifunye ne mugamba kale bitwalire director wa CID alina abakugu abajja okubikebera okukakasa nti kituufu ndaga butonde eri ku kigoye kino ya mwana era yaki ino omusajja ya musajja bwati kituufu nga
omusajja kozesa omwana yamukozesa kibi omwana afuna obwenkanya bw'aba teyamukozesa baleete yakozesa omwana bw'aba teyamukozesa baleete omuntu yakola ki yakozesa omwana ekyasinza okunduma omukyala ngamba nti omwana yabadde wano omwana yatudde wano nangamba bakabeera taata wange oyo yakankwesa emirundi egisoba 4 nemubuuza nga lwaki toyogeranga bulijjo yagamba ajja kunzita nemubuuza lwaki tewavaawo waka nonoonya kitaawo akuzaala n'omubuulirako n'akuwa obukuumi kubanga buvunaanyizibwa oyo omwami wadde tabeera na mwana ye taata w'omwana naye akubudde lwaki talina lukusa ku baana be lwaki yalemu okutuukirira abaana be no ebyo anyonyodde bulungi awo tugenda tuukawo awo twavuddewo dda sirika kakkana kankanya akajanja you are nothing. Okay. Excuse me, my honorable. Auntie honorable, saga to walk a step. My worry is, in the main point yange yananga muntu. By the way, emisanga giri mukoti sagala kujogerako. Ebyadaga muntu nabe tubirekere police kasita walopye. Lega police enonyereze. Auntie njagala ojjewo kiri kyagamba oba akimenyewo. National ID ziri sate kyokubiri n'ebyapa. Ebyapa nina mwami Matovu wa myaka 97 naye yamuwola oba naye yamwebakako yes bwekakkana lino si ddagala lye tutunda linde byogero akakka jawa amalo tinti kola tinti anoga mmoto sirisakamu sikeka bunyo bulungi nga tugenda wa mwami oyo nona meeting y'abantu omanyi wefuula amanyi Honorable, very sorry. Yagala okwerabisa nfunirako views si mu views namuwe byapa ebyo nga tugenda wa mwami twafunye ebyapa kyekikulu betulina kabali okumutuwola sente ez'abaana n'atazempaawo nze nenkwate kubona embawo nengenda n'oyo n'agenda ng'abazadde nga bavaayo ng'abaana bwe bakwatibwa ate betusuubira nti bantu ba gavumenti nga mmwe muvaayo ne mubakakkanako ne babavuma kinayamba abazadde abalala bakwatiddwa abaana bakuvaayo okwekubira enduulu ensonga ey'okubiri ono lebo gye nkutegeeza nti omukyalo oyo poliisi y'eggwanga yakakasibwa nti omwana we yeebakibwako oba mu bulungi oba mu buki oba mu bubi mu mbeera eggulo yabadde ku kkooti olowooze n'ayamba omukazi oyo ofuna obwenkanya eri omwana we mu mbeera ey'omukangakanga namugjawo nga ne motoka yange yagala kwasibwa ng'ate omwana we poliisi yagamba nti yeebakibwako kati tugenda okukola ngenda kuwandikira akulira kkooti ne IGP mugambe ensonga z'abano bazikole bazigobemu abantu abatalina zibeeramu bonna so justice ewulirwe nga tewaliwo intimidation okay nabirabye ku TV ekiro ebyo si birungi omuntu aba yeekubidde enduulu kirungi nnyo okumuprotectinga era byajjano namugamba ngenda kwogera ne honorable Nsereko nekola ki nenjogera naye nabigweyo bwomala obimalayo onsobozese oba nkusaba nfuluma wano ngende nga siwulidde ekigambo kya muntu yenna mulala kubanga kwegwinza okulaba bwomala okwogera nange taata nzikiriza mbe mukatebe ntambule ngende amagezi gembawadde galiwe gakikampulize looyawo yes lawyer neyanziza amaze noterezaamu kubagayiriza nti kooti yesalawo ani alina kuba ne custody naye kijja kuba si kyabwenkanya wenvaano nga sikyogeddeeko kuba kyosoose okwogera nti akwate omwana bamuwe bakwate omwana we 14 kuba bamurepinga okurepinga abantu bangi bazze nga bagwa mu kikolwa ekyo era nga tukivumirira sisuubira nti maama we yakyagala era yavudde yalwanirira omwana we ekyokubiri omwami okusaba abaana bamuwe ku ssaawa zino abaana beyeegaanako ku time abaana abatabadde mu bulamu bwe okumala emyaka nga 10 yogera waliyo kuba wakyogeddeko nga alaga abantu nti abaana bamubawe wabeegaanako ono mukyalawo naawe mwenyini muli abantu ameka oyinayo omukwano gwo ono kawali amulabye mukwano gwammwe kuba agambye abadde mukwano gwa emyaka 18 ne haji waswa funa abantu b'enkizo 4 nono afuna abantu ab'enkizo 2 mutuule wamu mwenna abantu ababagata ababamanyi mukanye ku by'abaana mujjemu abantu b'ebbali nze mbivuddemu sagala bibeeramu kyenjagala kiri kimu temutyoboola ddembe lyaki ly'abaana then ekyokubiri no ate kwenkanya ki yagala bamale kusema kwebasa mutwe
I'm not caught. Butamanya buyite mirembe nawe. Cross the line. Me, my work is simple. Is to advocate for protection of the children's right. The child must have school fees. The child must. Mpulira bagamba mbwe mwanyi ziweze ku mulembe gwabwe era mwanyi zaali ziweddewo ku mulembe gwabwe. Museveni mwanyi yazisangawo akawuka ne kajja ketutamanya gye kaava ne bakagayaalirira ne kagenda kalya mwanyi naye Ssaabasajja Kabaka ng'asindise Katikkiro we ne tugenda tulona olutalo lw'emmwanyi nga gati emmwanyi tekola ki terimba ne tulima era njagala bagamba Abaganda munyiige ne bw'aba onyiiga totema mmwanyi nyigira mu lusuku lwo ng'osimba emmwanyi endala kubanga oba ayagala oba tayagala ekikudde obudde kigenda butta ne bw'ali bayagala atya ajjagenda emmwanyi azikole ki azirekewo. Naye ffe kyetugamba nga mpunzika tetunaba kulabayo minisitule ya Museveni kyetumbudde baalina vanira ne bamuba ekiko ku ttaka takyaliwo batubuulireyo ekimera kye batumbudde kye baagala kiri mu tteeka lye baleese. Etteeka lye baleese ligamba ekitongole bwe tumala kikwasa emmwanyi kyekinaasalangawo ani asuubula emmwanyi era kyekinaasalangawo n'ebbeeyi gye basuubula emmwanyi. Bw'obeera gw'oyinza okukkiriza nti gw'okole bo bakusalirewo. Kati twebeereremu ffe twakkiriza ekiba kibe olw'emmwanyi terunnaggwa baalayo ebitabuse ne bayimirizaamu. Abaganda bagamba nti ekiwemuswa ekiswaza omugaga kola ki kutana kantula. Twategedde biggwa nti birimu n'amawanga nti batutuuliranga Buganda ffe twali tulowooza nti tulwanirira kirime kyaki kya mmwanyi. Bwe tudda mu palamenti bwe tuti we twakoma we tutandikira emmwanyi ya Buganda tebagikola ki tebagikwatako. Njagala okwebaza ababaka ba Buganda abasinga obungi beebeereddemu abateebeereddemu okubanganya Museveni atuli bubi kambabulireyo mutalabye. Bwe twegabanyiza okugenda mu division lobby bano badde Nappanja n'ayingira palamenti n'agenda anoonye aba-NRM abagenze ku sayidi yaffe okubasikayo abatwala eri. Olunaku lw'enkya enkya za 3 nga lumu olunaku lw'enkya nga 3 abaka palamenti bonna aba NRM Museveni abayise ekisozi bagenda kutula mu lukiiko nga lumu leero lwakusula naye bulijjo tebasulayo bagenda 3 abawe ebitafu nga lumu baveeyo bakeme nga olulimi lukoze eki lukyuse. Naye mubagambe nti ekibi kyaggula okola otya mwaba oli wansi mukola ki tuba tunuulira neyeso George omubaka yenna agamba nti emmwanyi egende ewaffe eno takomangawo asigalangayo wa Museveni amusindika mu palamenti n'omundi omulala akole ki bagaliza emikisa gya Mukama Katonda. Saba Katonda nannyini buyinza atusaasira atulekere ensi yaffe ng'etebenkedde. Sibuusabuusa nti Katonda yalonda abafuzi lwasalawo obeere lwabatayagala okwende nkakasa nti yeyaleeta Museveni era nkakasa kyamukola ki naye mwegayira mutwale mangu kubanga aluddewo nnyo. Muzukuwagayira Robert Kyagulanyi Ssendamu abatumidde mumusabira ng'omwana wattu atebekere emirembe paka ng'atuuse ku ntebe. Katonda abeere nammwe mwenna. Nabo manyiraze ate omuzu twawulidde ba opposition batabbira nti tebajakkiriza proceedings zigende maaso mu parliamenti nga lino teeka gavumenti tenabakola ki lijjayo. N'olwekyo njagala bakakasa bannayuganda nti ffenaffe tuli redde. We baleeta olutalo naffe weetuli tujja kwecunya. We baba bayagala kutwala parliament ku street naffe tujja bagobera tubalage taaki. Mwe temumanyi we kibeera nosanga omukadde ku ggaali ng'asotte eggaali sipiidi wabadde agenze mu katale nalaba akaleka enkuba nkakutte naye nga yayanise emmwanyi n'omusanga ku lusozi ng'eggaali emumenya Phoenix Hero asotte
adduka ataase emmwanyi kuba mwaba akasente akagula amafuta gassa mu ttadoba, akasente akalabiriranga abaana, akasente akalabiriranga mukazi we n'akasomesanga abaana. Bw'ali mu kibuga nyinza okuba ebintu bino byenjogera tobitegeera bulungi, naye kakasa nti abantu bonna abaasomako edda, badlooya boolaba ab'edda, badokita b'edda, bayinginiya b'edda, abantu abasoma mu biseera by'edda emyaka gy'ana ku 3 muganda wange enkono yabeeranga olwammwanyi. So ekigenda mu maaso saawa ze tojja kitegeera, naye bakutte ku mutima gw'eggwanga ogusinga okuba omunene, naddala gwe omuntu yali akulidde mu kyalo okimanyi kyenkugamba. Edda tewaabirangawo kintu kituufu nti kyewalina otunda okulabirira famire. Edda yalimanga emmwanyi ennyingi, yalinga dooni ku kyalo. Edda nga bamanya nti oyo omusajja alina emisiri gy'emmwanyi yabanga kyeyamaani. Abantu bayolesanga amaanyi gaabwe kusinziira ku mmwanyi, kiro mmeka ez'emmwanyi z'oyinza okukungula omwezi. Mu kino kibazanyiramu tebakitegeera. Bajjajjaffe ne bajjajjaffe abazaala bakitaffe oba bannyammwe mwabalaba vidiyo n'obeera ng'okulidde mu kibuga, omutima gwe baakulirako oba ogwawalabirira, oba enkizo kwe baayimiriranga okweyimirizaawo obulamu bwabwe nga gwe tonnajja na mu dduniya eno yali mmwanyi. Twala akadde osaasire Uganda baba bakutte ku kintu kye bayita emmwanyi. Kino kirala kye baliko ye yali ensibuko ya kintu kyonna. Emmwanyi eyo gy'olaba ng'era enkuba bw'egikuba ng'ogitadde ebweru, omuntu aba agenda kufa njala. Baganda bange tuli mu tabbu, bannabyafuzi babyogerako ng'ebyokubadaala. Uganda bagimalawo bagikutula kamwanyi ako, tebiri ku muntu wa mukyalo. Naawe we Uganda bikwatako, sabira ensi yange. Recently, the Minister of State for Industry in Uganda, Honorable David Bahati, stated that over 60% of Uganda's GDP comes from Indians. Now, I'm not an economist, but I'm a thinker. I like thinking. I've been asking myself, 60% or over 60% of Uganda's GDP coming from Indians who are a minority in this country as compared to the 45 million Ugandans. Is it by mistake? Is it by design? Is it because the Indians are so hardworking? Is it because they serve so hard? Is it because Ugandans we are lazy? Or is it because the economic policies of Uganda are designed in such a way as to skew Ugandans? Are we skewed? I've been asking myself. Because in a serious economy, if 60% of the GDP is coming from people who are not Ugandans, then the Minister of Finance should have resigned, should be on his way to Kakumiro. And of course his boss should be on his way to Wachitura. How can you run an economy where your people are skewed and the only people who are progressing are non-citizens? How? How do you explain that? Is it because your people are lazy? I am not racist. My analysis has nothing to do with racism. I'm asking a fundamental question. Why is it that in a country led by the champion of Pan-Africanism, in a ruling party where one of the core principles is Pan-Africanism, why is it that the economy is sliding steadily into the hands of foreigners? Why? Someone should explain this. I also read a research recently which stated that first of all, the average salary of a Ugandan is 200,000 Uganda shillings. Secondly, that of the working people, the average expenditure is as follows. 28% of their income is spent on health care.
21% is spent on education. 18% of their income is spent on rent. And 10% is spent on communication. That means airtime, MBs, etc. When I added all those percentages, I got 77%. When I deducted that from 100, I remained with 23%. There is only 23% of the income of an average Ugandan available for food, clothing, social activities like weddings, burials, and then also for investment, saving. What a shame. What does this mean? It means that government has abandoned the things it should be doing, provide social services. And that every Ugandan, every working Ugandan has now become a government providing his or her own health and the health of those around him or her. Then education. The government has shifted. The environment under which Ugandans are operating is very hard. Ugandans are very hard-working people. But the environment under which they operate is very hard. And the economic policies advanced by their government seem to favor only the foreigners, while the rest of the people in Uganda remain on tenterhooks with financial stress. No wonder some research stated that at least 14 million people in Uganda are mad. I'm very sure I am among those. But my madness is good. So I want to ask a question. Why would we be in a country run by people who keep posing as Pan-Africans, but the economy is sliding slowly but steadily into the hands of foreigners? Why? 2, why can't government provide social services so that the money that Ugandans spend, those hefty monies spent on health, education, etc., is saved, and Ugandans can also begin investing, can save and invest? What's wrong with that? We appreciate the security, the road network, especially the highways, the extension of water to rural and peri-urban areas, and the extension of electricity under this government. Those we appreciate. But we also take notice that this government has facilitated the fleecing of a working person, a working Ugandan, and it has also facilitated the economic growth, the business expansion of Indians at the expense of Ugandans. And that's a fact. It's not a racial fact, it's an economic fact. I submit. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.